quickly cover about DevOps என்னன்னு பார்த்துட்டு போலான்னு. பட் நேத்துன்னு நம்ம DevOps பத்தி நிறைய பார்த்தோம், ரைட்? எப்படி மல்டிபிள் டீம்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஓகே, ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்காக நான் ஒரு டீம்கிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஒரு கார்பரேட் போகும்போது இவ்வளோ மல்டிபிள் டீம்ஸ் இருப்பாங்க, ரைட்? ஐ மீன் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கோட்டட் அவுட் ஃபியூ ஹியர். இன்னமும் நிறைய இருப்பாங்க. டெவலப்பர்ஸ், டெஸ்டர்ஸ், Windows operations team, Linux operations team, middleware operations team, storage operations team, database operations team சொல்லி நிறைய டீம் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இவ்வளவு டீம் இருக்கும்போது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டீம் ஸ்ட்ரக்சர்ல இப்படிதான் டீம்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த டீம்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி இஃப் யூ ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட்டா அப்படின்னு கேட்டா, எஸ், அப்வியஸ்லி நமக்கு அவுட்புட் இருக்குது. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், இந்த ஒவ்வொரு டீமுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ரேப்போ, ஒவ்வொரு டீமுக்கும் நடுவுல இருக்க கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெல்தியரா இருக்காது. ஓகே, they won't be having a conversation very often. டெய்லி ஒரு காமன் ஃபோரம்ல வந்து, ஹே உனக்கு என்ன தேவை? டெவலப்பர் வந்து, ஹே இதை சீக்கிரம் எனக்கு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி தர முடியுமா? சீக்கிரம் எனக்கு சர்வரை நீ எனக்கு மிடில்வேர் அப்ளை பண்ணி அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ண முடியுமா? ஆர் இப் த மிடில்வேர் டீம் அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, ஹே எனக்கு கோட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, சீம்ஸ் லைக் இதுல ஜாவா வெர்ஷன் ப்ராப்ளமா இருக்கு, நீ ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா? இப்படி மாத்தி மாத்தி அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற இஷ்யூஸை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கான காமன் ஃபோரம் வந்து கிரியேட் ஆகல. இவங்க எல்லாருமே டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜைலோவா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பாக்குறதுனால அதுக்கப்புறமா அந்த சர்வர்ல என்ன நடக்குது, அவங்க டாஸ்கை தாண்டி ஓவராலா கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, கஸ்டமர் எமர்ஜென்சியா ஒரு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லா டீமுக்கும் அந்த ப்ரையாரிட்டி என்னன்னே தெரியாது. ஓகே, இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ டெவலப்பர் ஒரு கோடு எழுதுறாங்க, ஜாவா .NET இதுலயே ஒன்று எழுதுறாங்க. கோடை எழுதி முடிச்ச உடனே லெட்ஸ் சே ஒரு டெஸ்டிங் டீம் வந்து கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இந்த டெஸ்டிங் டீம் வந்து இம்மீடியட்டா அந்த கோட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா அது ஹைலி டவுட்டட். தே வில் சே தட், ஹே ஐ ஹேவ் அதர் ஜாப்ஸ், ஐ ஹேவ் சோ அண்ட் சோ, நான் பிஸியா இருக்கிறேன், ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவாங்க. தென் டெஸ்டிங் டீம் வேலை முடிச்சோன்னா அடுத்த ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்கிட்ட, எங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணித்தாங்க, சர்வர் வேணும், ஆன் ப்ரெம்லயோ கிளவுட்லயோ. ஓகே, சர்வர் கிரியேட் பண்ணி மிடில்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓஎஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி பேச்சிங்லாம் அப்டேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா, தீஸ் டீம் வில் ஆல்சோ டேக் தேர் ஓன் டைம். ஓகே, இம்மீடியட்டா டர்ன் அரவுண்ட் பண்ணி, ஓகே உங்களுக்கு சர்வர் நான் போட்டேன், உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் போட்டாச்சு அப்படின்னு கொடுப்பாங்கன்னா நோ. ஓகே, அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் அதுவும் நல்ல டிலே ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ரேப்போ ப்ராப்ளம், இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் அண்ட் எ காமன் ஃபோரம் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் டே இன் அண்ட் டே அவுட் அண்ட் ஓவராலா கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, நான் எதுல இருக்கிறேன், நான் எதுல பிளாக் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கான ஃபோரம் ப்ராக்டிக்கலா கிரியேட் பண்ணாததுனால எனக்கு டெலிவர் ஆகிற ரிசல்ட் எல்லாமே லேட்டாவே இருக்கும். தென் இவங்க நிறைய மேனுவல் எஃபர்ட்டும் இன்வால்வ் ஆகுறதுனால ஹியூமன் எரர்ஸ், அந்த கன்சிஸ்டன்சி ப்ராப்ளம் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ், இந்த ஒரு ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா ஐ won't be able to satisfy my customer, right, with immediate deliverable. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. That is why என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they started bringing in together these guys and they started calling as DevOps அப்படின்னு கொண்டு வராங்க. ஸோ DevOps வந்து ஒரு கல்ச்சர். DevOpsங்கிறது டோட்டலி ஒரு கல்ச்சர். ப்ராக்டிக்கலா இப்போ நான் காக்னிசன்ட்ல இருக்கும்போது ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டீம்கிட்ட நம்ம எப்படி டெவாப்ஸ் கல்ச்சருக்கு மூவ் ஆகிறோம், அஜைல் மெத்தடாலஜிக்கு மூவ் ஆகிறோம், ஸ்க்ரம் கால்ஸ் இருக்கும், ஸ்டாண்டப் கால்ஸ் இருக்கும். இதுல வந்து கொஸ்டின்ஸ் டெய்லி நீங்க கால் அட்டென்ட் பண்ணணும், டெய்லி வந்து ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணணும், என்ன பிளாக்கர், டெவலப்பர்கிட்ட நீங்க என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் இந்த ஃபோரம் செட் பண்ணி அந்த கல்ச்சரை மாத்துறதுக்கே இட் டுக் டைம். பிகாஸ் ட்ரெடிஷனல் வந்து டெவாப்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க மைண்ட் செட்டை மாத்துறதா ப்ராக்டிக்கல் சேலஞ்ச். ஓகே, எவ்ரி ஒன் மைட் திங்க் தட் டெக்னாலஜி தான், டெக்னாலஜியை மாத்திட்டு எல்லாம் ஒர்க் ஆயிடும். நோ, ஆக்சுவலி ப்ராக்டிக்கலா கிரவுண்ட் லெவல்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ட்ரெடிஷனல் டீமை இதான் ஒரு அஜைல் மெத்தடாலஜி, இப்படிதான் நீ வேலை பார்க்க போறீங்க, ஒரு டூல்ல வேலை பார்க்க மாட்டீங்க, மல்டிபிள் டூல்ஸ்ல நீங்க வேலை பார்க்கணும். யூ ஹாவ் டு கோஆர்டினேட் வித் த டெவலப்பர்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் டே இன் அண்ட் டே அவுட் பிசினஸ் ஆபரேஷன்ஸ். உங்க கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடா ஒர்க்கை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஆபரேஷன்ஸ் அலோன். எல்லாம் ஏதோ யூஎஸ்ல இருந்து இன்ஜினியரிங் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க, நான் அங்க இருந்து ஸ்டாப் பண்றேன், இல்ல சிம்பிளா ஒரு பேச்சிங் பண்றேன், ஒரு அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்றேன் அப்படிங்கிறது இல்லாம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னோட ஆக்சுவல் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் பண்ண வைக்கணுங்கிற மைண்ட் செட்டை மாத்துறதுக்கு இட் ஆக்சுவலி டுக் அ லாங் டைம்.
even they might be 8 years experience, 5 years experience, 10 years, 15 years. எல்லாருக்குமே ஒரே கதை தான். It was very difficult to change them. And about 10 years ஓட மைண்ட் செட்டை மாத்துறது இன்னும் கஷ்டமா இருந்தது. Because they have been into the field for a long time, right? So questioning them and making them to change was a challenge. But the DevOps culture கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா practically they themselves started seeing the results and they started working on multiple areas. Okay, நான் இதெல்லாம் இதில் புக்ல எல்லாம் கூட இருக்காது, பட் ப்ராக்டிக்கலா மல்டிபிள் டீம்ஸை ஹேண்டில் பண்ணதுனால ஃப்ரம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐம் டெல்லிங். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மிடில்வேர் பர்சன், மிடில்வேர் அட்மின் இருக்காங்க அப்படின்னா he might have supported WebSphere application server, web server, HTTP server or Apache. That's it. Apart from that, maybe கூட ரெண்டு மிடில்வேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம். டேட்டாபேஸ் இருந்தா Oracle, MySQL ஆர் புதுசா கசாண்ட்ரா வந்திருந்தா கசாண்ட்ரா, இந்த லினக்ஸ்க்கு மேல ஏதோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. That's it. லினக்ஸா இருந்திருந்தா ப்ராப்ளி Redhat Linux flavor ஆர் AX, நார்மலி AX Redhat Linux சேர்ந்து நிறைய இடங்கள்ல வராது. Redhat Linux, CentOS ஆர் Fedora இதுல இருக்கிறது மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பவுண்டரியை தாண்டி ப்ராக்டிக்கலா யாரும் வெளியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க. They didn't have an opportunity and they were not in a position to do all those. ஏன்னா அந்த ஒர்க்கே நிறைய வந்துட்டு இருக்கும் இந்த இதுலயே தான் இருந்தாங்க. இப்போ நான் கம்ப்ளீட்டா டெவாப்ஸ்னு வரும்போது ஐம் இன்ட்ரோடியூசிங் மல்டிபிள் டூல்ஸ். ஐம் டெல்லிங் தட் ஹே வில் ஹேவ் டு ஹேண்டில் 15 டூல்ஸ். அங்கதான் கொஸ்டின். 15 tools are goms. I've been handling only 3-4 tools. You are asking about 15 tools. Will I be able to do that? Adan the question. Will I be able to do that? Whether coding is involved, adutha kelvi. So idellame no, you will be able to do it and you have to do it. Going forward, no other choice as well. And we are supposed to get into all those things. That's where the Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, Git, GitHub பார்க்கிறதுக்கு பெருசா இருக்கும். When you start working, you will understand what is going on in the as a overall picture என்ன நடக்குதுன்னு புரிய ஆரம்பிக்கும். Okay, and one more thing is you will know the entire life cycle of the application. Okay, and then one more thing is, for example, நீங்க வந்து இன்னைக்கு Ford EcoSport வந்து நல்லா கத்துட்டு போறீங்க. Ford EcoSport நல்லா ஓட்டப்பா, பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு. You are, let's say you are going for a tour. Okay, நேரா போயிட்டு let's say you are கோயிங் டு கொடைக்கானல், அங்க வேற ஒரு கார் கொடுக்குறாங்க, எம்ஜி கொடுக்குறாங்க. அங்க போயிட்டு எம்ஜி எனக்கு ஓட தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்? எம்ஜி கொடுத்தா எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் மேக் அ ஸ்மால் டெஸ்ட் டிரைவ் அண்ட் தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் இட். தென் அங்க இருந்து நேரா டெல்லி போறீங்க, they are giving Kia. You can't go and tell that I don't know. Just go for a quick test drive and understand what is. End of the day, logic is same, right? ABC, accelerate, then brake and clutch. இதான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்க போகுது. இல்ல ஆட்டோமேட்டட் இன்ஜினா இருக்க போகுது, ரைட்? That's how நம்ம படிக்கிற டெக்னாலஜிஸையும் அப்படிதான். நீங்க AWS ஃபுல்லா படிச்சுட்டு போயிருப்பீங்க, போற கம்பெனில Azure கொடுத்துருப்பாங்க. You can't just go and tell that, hey, I don't know Azure. You can't tell that. You will have to learn. And இங்க நம்ம Kubernetes படிச்சிருப்போம், might be அங்க போயிட்டு OpenShift கொடுப்பாங்க. So you will be given time and you have to learn that and do it. புதுசா டூல்ஸ் நிறைய வரும், நீங்க வாசிச்சுட்டு பண்ற மாதிரி. So now itself prepare your mindset that you expect the unexpected. You might have learned 10 tools. அந்த 10 டூலோட அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு புதுசா வரலாம் போற கம்பெனில. யூ ஷுட் பி இன் a position to learn and do it. That's how the DevOps culture கரண்டா இருக்கிற எல்லா ஜாபும் அப்படிதான் இருக்கு. நாட் ஜஸ்ட் திஸ், பீ இட் எனி டொமைன், அப்படிதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இது. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, டோன்ட் கெட் சர்ப்ரைஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே when you get into a corporate. இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. That is why the salaries and everything is at the peak level. ஒரு ட்ரெடிஷனல் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது, டெவாப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போதும் நீங்க கம்பேர் கூட பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒரு லினக்ஸ் அட்மின் வந்து 8 lakhs 10 lakhs வாங்குறாங்கன்னா, அதே ஒரு 5 years DevOps guy வந்து 20 lakhs வாங்கிட்டு இருப்பான். Okay, which we have seen here itself, right? For example, ஒரு let's say ஒரு 12 years guy, mainframe leader, Cognizantல, he was getting 11.5 lakhs. Okay, he learned DevOps, he finished OpenShift certification, he went for a startup for 32 lakhs. That's how the range is. Okay, இவங்க இதே மாறி இருக்கு. So அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆப்வியஸ்லி ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, being said that, so now the next level what we have to understand is slowly we are getting into the technology part. That is, இப்போ நம்ம மெயினா ஒரு டெவாப்ஸ்லயே ஒரு கோர் இது என்ன அப்படின்னா Kubernetes அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சாகும். Okay, DevOpsல one of the core learning what all of us must know is Kubernetes. நான் டைரக்டா போய் Kubernetes படிச்சிடலாமா அப்படின்னா, no, you have to learn containerization. ஓகே, சரி, கண்டெய்னர்ஸ் நான் கத்துக்கலாமா அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் விர்ச்சுவல் மிஷின் தெரிஞ்சிருக்காது, ரைட்? இந்த பேட்ச்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே விர்ச்சுவலைசேஷன் தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விர்ச்சுவலைசேஷன்.
virtual machine எல்லாரும் கைய வச்சிட்டாங்களா அப்படின்னா no, actually there are few who won't be knowing about virtual machines, rather traditional வேலை பார்த்திருப்பீங்க. மேபி terminology புதுசா நீங்க கேள்விப்படலாம், but traditional எல்லாருமே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் because all of us know how to use a laptop. So traditional நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். Okay, and now I'm going to get into the diagrams and I'll remind you one step. நீங்க question ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா chatல போட்டு வச்சுக்கோங்க because recording நீங்க லேட்டரா பார்க்கும்போது it will be easy for you. So I'll finish this evolution. Once I'm done with the evolution, then you can shoot your question. Okay, until that class நான் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது in between ஏதாவது question இருந்தா மறந்துடாதீங்க. அந்த question என்ன பண்ணுங்க chatல immediate நீங்க போட்டு வச்சுக்கோங்க. இதுல உடனே போட்டு வச்சிருங்க so that we won't miss anything. Okay, just for the flow namesake and for the recording perspective, நீங்க எல்லாரும் அப்படி கண்டினியூஸா கவனிக்கணும்ன்றதுனால தான் நடுவுல இன்டரப்ட் பண்ணி கேள்வி கேட்காதீங்கன்னு சொல்றேன். பட் just for this topic alone, other things it's up to you. You can stop and ask. Okay, so now we'll get on with it. The first thing what we are going to talk about is ஒரு ட்ரெடிஷனலா நம்ம என்ன பண்றோம். Okay, traditional architecture. Traditional architecture. Okay, traditional architecture in the sense, my expectation is நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, let's say I have 3 persons. I have 3 persons here. Okay, so I'll make it as this is Amudan, right? And this is, let's say we have Karthik. Let's say we have Aishwarya. Okay, I have 3 resources. What they are trying to do is they are trying to install 3 different softwares. Okay, அவங்க என்ன வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா they have a traditional அப்படின்னு எடுக்கும்போது let's say you have a hardware. Okay? When I say hardware, the hardware can be a laptop or desktop or even bare metal. ஒரு சர்வரா கூட எடுத்துக்கோங்க. Okay, or Cisco server or HP server, whatever it is. You have a hardware. On top of the hardware, let's say you are installing an operating system. Okay? Example, Windows வச்சுக்கோங்க. Okay, Windows operating system வச்சிருக்கீங்க. On top of Windows operating system, now what they are trying to do is they are trying to install some softwares like let's say Tomcat or application server. Tomcat ங்கிறது ஒரு application server. Okay, I'm not asking you to learn what is application server. As of now, understand I am trying to install a software called Tomcat. Let's say another one is, let's take an example of Super Mario. Super Mario is a game, right? 80s ரொம்ப famous on a game. And then we have Python. Just example, guys. Okay, nothing else. This. So they wanted to install all these softwares. So Windows ஆ இருக்கட்டும், Linux ஆ இருக்கட்டும், traditional இது எல்லாமே அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ், டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஆயிடும். ஓகே, ஃபர்ஸ்டா எனக்கு எந்த ஓஎஸ், அந்த ஓஎஸ்க்கு மேல எனக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் த ரிக்வயர்ட் லைப்ரரிஸ் அண்ட் டிபெண்டன்சிஸ். libraries and dependencies. For example, எனக்கு Tomcat வேணா ஜாவா இருக்கணும். ஓகே, Ansible இருக்குன்னா பைத்தான் இருக்கணும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? Jenkins இருக்கணும் அப்படின்னா ஜாவா இருக்கணும். So like this, I want some dependencies already available. Only then on top of that, என்னோட சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். Okay, so just for an example, I'll say, let's say I want Java. Okay, Java version 8 அப்படி ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. For example, the dependency வேணும். இது போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்றேன்னா then I'm installing my Tomcat, Super Mario, Python. Just example, guys. Okay, I'm not directly relating to any of the dependencies, but
say for an example that I am trying to install 3 different softwares, and before installing the 3 different softwares, and the softwares தேவையான libraries depends எல்லாமே நான் install பண்ணிருக்கேன். Done. இதை நான் முடிச்சிட்டேன். Okay, I'm done with this. This is my, consider this my server. Okay. Server. Okay. Now all good. All the 3 of them are happy. They are using the server and they are able to work on it. Tomcat application server load பண்ண முடியுது. Application deploy பண்றாங்க. Service restart பண்றாங்க. Super Mario game என்னால விளையாட முடியுது. And Python என்னால யூஸ் பண்ணி automations and front end எல்லாமே Flask யூஸ் பண்ணி GUI எல்லாமே பண்ண முடியுது. All good. Going on so far good. And from one fine day, they start facing issues. Okay, அதாவது drawbacks அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நான் ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஆர்கிடெக்சர்ல நான் ஃபேஸ் பண்ற drawbacks அப்படின்னு பார்க்கும்போது, experienced resources, please bear with me. Okay, hope you would have already been working on this day in and day out on traditional virtualization, but please bear with me so that others who is new to technology front, they'll be able to understand what is going on and compare the evolution. Okay, so drawbacks எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, let's say அமுதன் வந்து Tomcat application server யூஸ் பண்றாரு. ஓகே, அமுதன் ஒன் ஃபைன் டே என்ன யோசிக்கிறாருன்னா, ஹே எனக்கு Tomcat வந்து டோட்டலி ஸ்டக் ஆகுது. ஓகே, ஐ எம் அன்ஏபிள் டு ஈவன் ஆக்சஸ் Tomcat. எனக்கு வந்து ஃபுல் சர்வரை ரீபூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சர்வீஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்தாது. ஐ வாண்டட் டு ரீஸ்டார்ட் த என்டையர் சர்வர் ஆர் ரீபூட் த சர்வர். இப்ப ரீபூட் பண்ணலாமான்னு நேரா போயிட்டு கார்த்திக் அண்ட் ஐஸ்வர்யா கேட்டா, வாட் தே வில் சே, ஹே ப்ளீஸ் டோன்ட் ரீபூட் பிகாஸ் மை சூப்பர் மாரியோ இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன், மை பைத்தான் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன். நீங்க ஏன் ரீபூட் பண்றீங்க? நீங்க ரீபூட் பண்ணா எங்களுக்கும் இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாட் தே ஆர் ஃபேசிங், ரைட்? ரீபூட் டிபெண்டன்சி. ஐ won't be able to reboot at the time what I decide, right? அது எனக்கு முதல் ப்ராப்ளம். தென் லெட்ஸ் சே சூப்பர் மாரியோ விளையாண்டுட்டே இருக்கிறாரு, திடீர்னு ஒரு பிரேக் போறாரு கார்த்திக். சூப்பர் மாரியோ விளையாடல, அவரு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஹி கோஸ் ஃபார் அ பிரேக். காஃபி குடிச்சிட்டு நேரா திரும்ப ஹி இஸ் ரிட்டர்னிங் பேக் ஃப்ரம் த பிரேக். வந்துட்டு திரும்ப சூப்பர் மாரியோ ஸ்டார்ட் பண்றாரு, ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா, அந்த சூப்பர் மாரியோ விளையாடுறதுக்கு தேவையான CPU மெமரி இல்ல. பிகாஸ் டாம்கேட் அண்ட் பைத்தானை வந்து நிறைய ரிசோர்சஸ் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவருக்கு தேவையான CPU மெமரி இல்லாததுனால he is not getting the sufficient one. ஸோ அடுத்து என்ன ப்ராப்ளம்? ரிசோர்ஸ் பவுண்டரி, ரைட்? யார் யாருக்கு எவ்வளவு CPU மெமரி ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் வேணும்னு சொல்லி என்னால பவுண்டரி செட் பண்ண முடியல, அலோகேட் பண்ண முடியல. அது அடுத்த ப்ராப்ளம். ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னாலே நீங்க கோயிங் ஃபார்வர்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் CPU, மெமரி அண்ட் ஸ்டோரேஜ். ஈவன் when you purchase a laptop or mobile, right? நம்ம எல்லாருமே ஆன்லைன்லயோ டைரக்டா ஒரு ஸ்டோருக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அவங்க அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பாங்க? எனக்கு மொபைல் வேணும். ஓகே, உங்களுக்கு எத்தனை ஜிபி வேணும், எவ்வளவு ரேம் வேணும், எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ், இதான் அடுத்த கேள்வி, ரைட்? பேஸ்ட் ஆன் த CPU அண்ட் மெமரி வாட் யூ கோட், த ரேட் வில் இன்க்ரீஸ், ரைட்? ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே. எனக்கு ப்ராப்பரா பவுண்டரி செட் பண்ண முடியல, அதுதான் எனக்கு அடுத்த ப்ராப்ளம். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் சே நவ் தே வாண்டட் டு டு அ அப்கிரேட். பைத்தான் ஐஸ்வர்யா என்ன சொல்றாங்க, ஹே எனக்கு வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு பதிலா கேன் ஐ கோ ஃபார் அ லைனக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நான் போலாமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஐஸ்வர்யா பைத்தான். ஏன்னா சீம்ஸ் லைக் விண்டோஸ் நல்லா தான் இருக்கு, பட் ஐ வுட் லைக் டு டெஸ்ட் சம்திங் ஆன் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சம் அதர் ஃபைன் டியூனிங் ஏரியாஸ். ஃபார் தட் ஐ கான்ட் கோ வித் விண்டோஸ், ரதர் ஐ வாண்ட் லைனக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். கேன் வி கோ வித் தட் அப்படின்னா, so now what Karthik and Amudan will say, hey, எங்களுக்கு it is working fine in Windows and we have developed the code and everything in a way that things will work only on Windows. உங்களுக்கு அப்படி லைனக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா you go and create another server and do it. அதான் எனக்கு அடுத்த ப்ராப்ளம். ஸோ ஒரே சர்வர்ல வாங்கிட்டு if I wanted to go for another operating system அப்படின்னா I won't be able to go. Okay, so OS dependency, right? And then reboot-ம் அது நம்ம பார்த்துட்டோம். தென் ஃபைனலா அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே டாம்கேட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் அமுதன் சார், ஹே எனக்கு ஜாவா 8 இருக்கு, ஐ வாண்டட் டு கோ ஃபார் ஜாவா 11. ஓகே, ஒரு அட்மின் நேரா ரீச் அவுட் பண்றாரு அமுதன், நைட் ஷிஃப்ட்ல அவர் இருக்காரு. ஹி இஸ் ரீச்சிங் அவுட் டு தி அட்மின் அண்ட் டெல்லிங் தட், ஹே கேன் யூ கோ அண்ட் அப்கிரேட் திஸ் ஜாவா 8 டு ஜாவா 11 so that my Tomcat code will work better with a newer version. அப்படி நேரா போய் நைட் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். அப்டேட் பண்ணிட்டு he is living the shift. மார்னிங் கார்த்திக் பாரு, கார்த்திக் வந்து சூப்பர் மாரியோ ஸ்டார்ட் பண்றாரு, எரர் வருது. ஓகே,
error வருது. So when he checks that error, he finds that because of the Java version and the code changes, it is not working. Dependency problem. Okay. Now he is asking Amudan, hey Amudan, why did you go and upgrade that? Okay. Now the problem is the underlying dependency வந்து இவங்கள்ட்ட கேட்காம அப்கிரேட் பண்றாங்கன்னா அந்த கோடும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. So that is the next problem what they are facing. Okay. So dependency upgrade. Upgrade dependency. I'll make it as upgrade dependency. Right? அதுவும் on timing நான் நினைச்ச நேரத்துக்கு என்னால பண்ண முடியல. Because again that is impacting the other codes. So the yellow problem now Amudan, Karthik, Aishwarya, in a way they feel that hey, seems like this is not helping us. Okay, all three of us have some dependencies, and nama edha pannalum it is impacting the others. So nama ipdi பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா it is not going to help us at all. And இந்த மூணு அப்ளிகேஷனுக்காக மூணு டிஃபரண்ட் சர்வர்ஸ், அதாவது மூணு டிஃபரண்ட் லேப்டாப் ஆர் மூணு டிஃபரண்ட் சர்வர் ஆர் மூணு டிஃபரண்ட் டெஸ்க்டாப்லாம் நம்மளால வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது. That is highly expensive. So என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் what they felt is okay, better we'll go for a different option. That's where they bring in the concept called virtualization. So புதுசா போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா I'm just going to them and telling that hey Amudan, Karthik and Aishwarya, probably I understand what are the issues you are facing. So probably to come out of that, we will go for the next level of stuff, that is from traditional to virtualization pola அப்படின்னா சொல்றேன். So they're asking, hey, Gomes, can you explain what that is? How will that even benefit us? எங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க கொண்டு வர்ற விர்ச்சுவலைசேஷனால எங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. தாராளமா let me explain அப்படின்ட்டு I'm just starting. So what I'm telling is, இந்த சர்வர்ல நீங்க டைரக்டா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு மேல instead of bringing in the libraries, உங்க கோட் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு பதிலா what we will do is we will bring in a concept called hypervisor அப்படின்னு ஒன்று உள்ள கொண்டு வரலாம். Hypervisor, what is that? Hypervisor is a piece of software to create and manage virtual machines. Okay, hypervisor அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர். Using this hypervisor software, we can create and manage virtual machines on the manage பண்றோம். Okay, it means that so after creating this hypervisor மூலமா நான் என்ன பண்ணலாம்னா இதை வச்சு I can create multiple virtual machines. Means இவங்களுக்கு ஐசோலேட்டடா நான் ஒன்று கொடுக்குறேன், தனியா ஒன்று கொடுக்குறேன். Okay, like this. Okay, and top of that what I'll do is, hey, virtual machine create பண்ண உடனே உங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா I'll give you the guest OSங்கிற கான்செப்டை நான் கொடுக்குறேன். Okay, now I'm asking Amudan, Amudan உங்களுக்கு என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும்? So Amudan says எனக்கு விண்டோஸ் ஃபைன் தான் அப்படிங்கிறார். So இது வந்து guest OS, we call it as guest OS. Just for name it is guest OS. Okay, there is no other thing because primary OS வந்து இது வந்து guest OS நான் போடுறேன். And I'll go with, okay, you asked for Windows 10. Done. Your requirement is complete. Okay, and then I'm asking, okay, what are the libraries and dependencies you want? Please list out the version, whatever you want. It can be Java 11 or Java 8 or whatever you want. List out all the libraries and dependencies. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது எல்லாமே நான் கொடுக்கிறேன். Done. Now on top of that I'm telling, okay Amudan, now we are good to go. Now you can go and install your Tomcat. He's doing that. Done. Now Amudan, not a problem solved, right? I'm telling that, hey Amudan, I have created a virtual machine for you. I have created a virtual machine for you. In that, உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். Now இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், reboot dependency. அமுதன் கேட்கிறேன், நான் அப்போ எனக்கு தேவையான டைம்ல ரீபூட் பண்ணலாமா? Obviously அமுதன், நீங்க என்டையர் சர்வரை ரீபூட் பண்ண வேண்டாம், உங்க விர்ச்சுவல் மிஷினை மட்டும் ரீபூட் பண்ணுங்க. டன். ஒரே ஹார்ட்வேர்ல நான் மல்டிபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் நான் கிரியேட் பண்றேன். உங்களுக்கு தேவையானப்போ அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினை ரீபூட் பண்ணிக்கோங்க. So that issue is gone. Let's try out. Resource dependency. Can I allocate எனக்கு தேவையான CPU, memory, storage, network இதெல்லாம் allocate பண்ணலாமா? Obviously can do it.
is a separate virtual machine. You do it on your own. Okay, good. Let me strike out that as well. I have my own privacy and everything. Good. I have been isolated. Okay. OS dependency. இப்போ எனக்கு நான் Windows 11 இருக்குது. Windows 10 இங்க போடலாமா? Of course you can put. உங்களுக்கு லினக்ஸே வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். So my next dependency is also strike down. Gone. Upgrade. இது எனக்கு நினைச்ச நேரத்துக்கு எனக்கு ஜாவா 8 வேண்டாம் 11 வேணும் இல்ல வேற ஏதாவது புது டிபெண்டன்சி கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாமா? Obviously, then you can do that. So the other thing is also gone. Good. Right, I'm able to do that. Now, if Aishwarya கேக்குறாங்க Kums, I bit don't understand the concept. அது எப்படி இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கறீங்க அப்படின்னு Aishwarya is raising the question. So I'm telling her, so Aishwarya, let's take a different look. Okay, let's go out of this example and let's bring in another example like this. Okay, let's say, let's go for a joint family. Part 2. Right, let's go for this. So which one we'll pick? We'll pick this example. Yeah, I'll put this here. It's a layman example, guys. That's it. Okay. Don't closely relate all these things, but try to understand. Okay. Let's say, hope all of you know about our old traditional houses, right? So I'll go for it. And I have a house. Okay. So in this house, or do I have a lawn house? A house with a lawn. I'm just trying to pick somewhat the right house just to see how it looks like. Not this. Okay, this will do. Okay, so I have in olden days, the joint family, we used to live in a house wherein everyone will be living on the same house, right? Same ground, same parking lot, same balcony, same lounge, same hall wherein you'll have a, let's say, 26-inch TV and this. And the entire family will be staying, right? The fathers, the parents, and their kids, and their grandchildren. Everyone will be staying there, right? So now, let's say the elder son, he says, I'll go for a different joint family picture. So that we need more guys there. Take this. Yeah. Okay. So when this family is staying there, right now, let's say the elder son is saying that, hey, dad, probably I need a separate parking lot, and my kids are looking for a separate balcony where they can have some privacy to play around. And we are also looking to buy a 55-inch TV. Can we place it? Now the father says, hey, it's not that you and me alone living. We have the brother and sister's family as well. So we have to get the concurrence. So it's a joint family. So we need to adjust on few areas. We can't have a total separate place or isolated place like this, right? Like this, slowly the families are looking for some privacy and isolation. They want whatever their kids want, they wanted to accommodate those requests. That's when they decided, okay, instead of having this, let's go for an apartment system, right? I'm going to a sort of like this. I'm going to apartment style now. Now am I able to, let me get a better picture. So with the same ground, what I'm doing is I'm just building a ground floor, second floor, third floor, and everything. Now am I able to satisfy all these requirements? Yes. Now they can have their own parking lot, their own hall, whatever TV they want, they can install. They'll have a separate balcony, everything, right? So now they have their own privacy, they have their own space, they can play around. Having a 55-inch TV will not impact the other floor, right? So whatever they keep it in their balcony, that is not going to impact the other one. They can even put nails and put some photos that is not going to impact the other floor. Similar way is this, right? I'm going to create multiple virtual machines like this.
And one more for Aishwarya. Right? And I'll bring in the respective softwares there. Super Mario here. And Python. Okay, done. Now I'm able to satisfy all these requirements, right? I mean, I have 3 different virtual machines, and each and every virtual machines I have. And let's say now he's a Python. Aishwarya is asking for Linux. I can even do that. I'll go for Linux. I can go for Redhat Linux, CentOS, Fedora, whatever Linux I want. I can go for it. Now, whatever issues I was facing before, I have satisfied all those things. So in my case, even I have an hypervisor in my own system. That is Oracle VirtualBox, right? In my system, I have a hypervisor called Oracle VirtualBox. This is the one of the hypervisor software. We have several hypervisor softwares. Okay. In this hypervisor software, Oracle VirtualBox, I can create new virtual machine, Linux or whatever it is. I can create new one. Okay, and I can choose whatever operating system I wanted to install with the ISO image. I can create one, and then I can start managing here itself. Right? I can create a virtual machine here. Multiple virtual machines I can create here using this hypervisor. This is what it is. This is what I'm mentioning here. Hypervisor is a piece of software to create and manage the virtual machines like this. Okay. So now I've been able to isolate everyone, right? I have created multiple virtual machines, their requirements, everything is satisfied, everything is going fine. Then now, why is that it is evolving towards the next level to containerization? What is the need that why we are going towards containerization? நான் ஏன் அங்க போகணும் தேவையில்லாம இங்கதான் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கதான் புதுசா வந்து அடுத்த நான் சொல்றேன் இது ரொம்ப வருஷமா நல்லா தான் போகுது பட் ஒன்லி திங் வாட் ஐ நோட்டீஸ் இஸ் இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன்ல நீங்க ஒவ்வொரு விஎம் கிரியேட் பண்ணும் போதும் ஒரு கெஸ்ட் வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க விர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ற ஐ டோட்டலி அக்ரி ஆனா ஒவ்வொரு விர்ச்சுவல் மிஷின்லயே என்ன பண்ற கெஸ்ட் வாய்ஸ போட்டுட்டே இருக்கிற கெஸ்ட் வாய்ஸ போடுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் ஓஎஸ் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண உங்களுக்கு அது ரிசோர்சஸ் நிறைய கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க என்ன ரிசோர்சஸ் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே இப்போ நம்மளோட விண்டோஸ் மிஷின்லயே டாஸ்க் மேனேஜர் போங்களேன் டாஸ்க் மேனேஜர் சர்வீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சர்வீசஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ரைட் தேர் ஆர் மல்டிபிள் சர்வீசஸ் விச் ஆர் ரன்னிங் நிறைய சர்வீசஸ் எதுக்கு ஓடுதுன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ரைட் அண்ட் இந்த ஓஎஸ் ரன் ஆகிறதுக்கு பூட் ஆகிறதுக்கே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கன்சியூம் மோர் சிபியூ மெமரி ரேம் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ண போகுது கரெக்டா ஸோ இப்படி நீங்க நிறைய ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி அதுக்கே நிறைய போயிடுதுல்ல ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸே நீங்க வந்து ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறீங்க ஹோட்டல் நடத்தும் போது ஒரு செஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க நீங்க ஹோட்டல் மெயினா எதுக்கு நடத்துறீங்க வர்ற கஸ்டமர்ஸுக்கு யூ ஆர் ஜஸ்ட் சர்விங் த ஃபுட் அண்ட் யூ ஆர் தட் இஸ் அ பிசினஸ் பட் நீங்க உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் செஃப் இவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்கன்னா how are you even going to serve your customer அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற ஓஎஸ்ஏ நிறைய இட் இஸ் ஈட் பண்ணும்போது இட் ஆர் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் இட் ரைட் ஐ மீன் இதுவே நிறைய ரிசோர்சஸ் பண்ணும்போது உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் என்னால அலோகேட் பண்ண முடியாது தட் இஸ் வேர் கண்டெய்னரைசேஷன் இஸ் கமிங் இன்டு தி பிக்சர் அது மட்டும் இல்ல நாட் ஜஸ்ட் தட் one more issue what we have been facing so far or probably we can also consider this one of the major stuff right ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன் லெட்ஸ் சே நான் உங்களை வந்து குலாப் ஜாமுன் பண்ண சொல்றேன் ரைட் குலாப் ஜாமுன் இதே மாதிரி வேணும் அப்படின்னா what I am doing is இந்த குலாப் ஜாமுன் பண்றதுக்கு லெட்ஸ் சே you are going to your wife and telling that hey குலாப் ஜாமுன் வேணும் he is asking okay tell me all the ingredients so நீங்க வந்து குலாப் ஜாமுன் மேக் பண்ற ingredients எல்லாமே கொடுக்குறீங்க right you are telling that you want all these items right you want milk powder malda suji milk yogurt ghee இது எல்லாமே கொடுக்குறீங்க இது எல்லாம் இருந்தாதான் ஃபைனலா குலாப் ஜாமுனே வருது அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே அது குலாப் ஜாமுனா வருமா என்னமா வரும்னு நமக்கு தெரியாது பட் ஸ்டில் இந்த எல்லா ப்ரீரெக்வசிட்டும் இருந்தாதான் குலாப் ஜாமுன் வருது ஏதாவது ஒரு ப்ரீரெக்வசிட் விட்டீங்கன்னா குலாப் ஜாமுனாவே இருக்காது ரைட் இது நமக்கு ப்ராக்டிக்கலா உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இதுவே கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் டைம் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்க ஓகே இது ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது ப்ரீரெக்வசிட் மிஸ் ஆகுது குலாப் ஜாமுன் ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது அதுக்கு ஒரு ரீசன் வருது ஸோ பெட்டர் வீல் பிளான் ஆன் ஒன் திங் ஓகே ஒன் ஃபைன் டே the husband is telling to the wife that okay இன்னைக்கு என்னோட ட்ரீட் குலாப் ஜாமுன் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி அண்ட் ஒய்ஃப் இஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ் நேரா போறாரு குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கிட்டு வராரு
மிக்ஸ் வாங்கிட்டு ஒய்ஃப்ட சொல்றாரு ஒரு பவுல் மட்டும் கொண்டு வா அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு. ஸோ குலாப் ஜாமுன் என்னெல்லாம் நான் வேற என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா எதுவுமே நீ பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் டேக் த பவுல் அண்ட் கம். இந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூல இருந்து வெளியே வர்றதுக்காகவே ஒரு கம்பெனிக்காரன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். ஸோ இந்த குலாப் ஜாமுனுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் எல்லாமே உள்ள மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, வாட் எவர் த குலாப் ஜாமுன் நீட்ஸ், ஆல் த ப்ரீரெக்வசைட்ல இருந்து எல்லாமே உள்ள இருக்கு. நீ பவுல் மட்டும் கொண்டு வந்தேன்னா அதுல குலாப் ஜாமுன் போடுறோம், சாப்பிடுறோம், டன், தட்ஸ் இட். அதே மெத்தட ஐ கேன் கம்பேர் ஹியர் as well. Okay, let's say I'll take ஐஸ்வர்யா itself. ஐஸ்வர்யா as a developer என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா as a developer what Aishwarya is doing is she is developing a software. Okay, so she is having her own laptop. ஒரு ஹார்ட்வேர் வச்சிருக்காங்க. அவங்க லேப்டாப்னே எடுத்துக்கோங்க, கன்சிடர் ஹர் லேப்டாப். ஹார்ட்வேர். ஓகே, அந்த ஹார்ட்வேர்ல on top of the hardware he has installed operating system Windows let's say 10 install பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட லேப்டாப். ஓகே, ஐஸ்வர்யோட லேப்டாப். on top of that she has her own dependencies, libraries dependencies எல்லாமே இருக்குது அவங்களுக்கு. libraries and dependencies. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பழையது மாதிரி எடுத்துக்கலாம், ஜாவா 8 ஒரு லைப்ரரி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, on top of that she is installing the software. நம்ம we'll consider a software. Let's say she is preparing a gaming software. Okay, ஒரு கேமிங் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்றாங்க. she is preparing all the code and everything. கோட் எல்லாமே எழுதுறாங்க. எல்லாம் எழுதுறாங்க. everything is done and she has finally completed the software. server or laptop, whatever. Okay, so she has done everything and finally what she is doing is she is getting the software out. இதுல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபுல்லா கம்பைல் பண்ணி அங்க சாஃப்ட்வேரை வெளியே எடுத்தாச்சு. this is her software. repeat what Aishwarya is doing is ஐஸ்வர்யாக்கு கொடுத்திருக்கிற requirement வந்து ஒரு கேமிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணணும். so she started developing the software from her own system. ஓகே, அவங்களோட லேப்டாப்ல she has her operating system, libraries எல்லாம் போட்டு கோட்லாம் எழுதிட்டு ஃபைனலா அதை கம்பைல் பண்ணிட்டு she is getting the software. இப்ப இந்த சாஃப்ட்வேரை ஐஸ்வர்யா இஸ் இன் சென்னை. ஓகே, ஐஸ்வர்யா என்ன பண்றாங்கன்னா அமுதனை காண்டாக்ட் பண்ணி, ஹே அமுதன், நீங்க யூகேலயும் நம்ம ஒரு கேமிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கலாம். so I would request you to install the same software in UK as well. அப்படின்ட்டு நேரா he is asking அமுதன் to do that. Okay, so நேரா அமுதன் is coming to the picture now. and அமுதன் is in UK. யூகேல இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்றாங்க. இப்ப அமுதன் கேட்கும்போது அமுதன் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே, சோ அமுதன் வாட் இஸ் ஆஸ்கிங் இஸ், ஹே ஓகே, நான் சாஃப்ட்வேர் எனக்கு வந்துருச்சு, இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நான் எல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், பட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறார். ஓகே, ஏன் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா பிகாஸ் அமுதன் அமுதன் என்ன பண்றாரு, விண்டோஸ் 11 வச்சிருக்கிறார் எக்ஸாம்பிள், அண்ட் ஜாவா விண்டோஸ் 11 வச்சிருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்டா வந்து ஒர்க் ஆகல, சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகல. நவ் ஹி இஸ் காலிங் ஐஸ்வர்யன் ஆஸ்கிங், ஹே தி சாஃப்ட்வேர் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், நான் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டப்ப ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு. நீ என்ன விண்டோஸ் வச்சிருக்கீங்க, நான் விண்டோஸ் 11 வச்சிருக்கேன். நோ 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 நோ,
என்னோட லேப்டாப்ல இருக்கிறது விண்டோஸ் 10, ஸோ அதனால விண்டோஸ் 10ல தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபிக்ஸ் தட். ஓகே. அண்ட் இனிஷியலி ஹி வாஸ் ரன்னிங் வித் ஜாவா 11 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ்ல ரன் பண்றாரு. திரும்பவும் கால் பண்றாரு. ஐஸ்வர்யா சேயிங் தட் நோ இட் வில் ஒர்க் ஒன்லி ஆன் 8ல தான் ரன் ஆகும். ஸோ இப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேரை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்காக they are asking multiple questions and only then finally the software இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு தடவையும் அமுதன் இஸ் காலிங் ஐஸ்வர்யா and asking what is the dependency. Only when the dependencies and libraries are meeting the expectation, ஃபைனலா சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ப்ரீரெக்வெஸ்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குல்ல, வாட் எவர் ஐ வாண்ட், எனக்கு இது எல்லாமே இதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ப்ரீரெக்வெஸ்ட் இருக்குல்ல, இதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஓகே, அந்த குலாப் ஜாமுனை மேக் பண்ற மாதிரி தான். ஓகே, எப்பவுமே. So now what ஐஸ்வர்யா வந்து she is fed up. Okay, she is saying நம்ம இப்படி நிறைய சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம், ப்ரீரெக்வெஸ்ட் ஒவ்வொரு தடவையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம்னா this is not at all helping. So now she is coming up with an idea. So now she is telling that okay, better the சாஃப்ட்வேர்லாம் இப்படிலாம் பண்ணா it is not going to help. Rather இது எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா what she is doing is she is taking and converting and finally she is getting as a கண்டெய்னர் இமேஜா இப்ப எடுக்கிறாங்க. ஃபைனலா எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா she is compiling and converting and getting as a சாஃப்ட்வேருக்கு பதிலா கண்டெய்னர் இமேஜா எடுக்கிறாங்க. அது என்ன கண்டெய்னர் இமேஜ் அப்படின்னா, கண்டெய்னர் இமேஜ் வந்து அப்படின்னா இட்ஸ் a whole package which contains all required libraries, dependencies, okay, even the OS ஓட லைட் வெயிட் வெர்ஷன். ஓகே, ரொம்ப லைட் வெயிட் வெர்ஷன், என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு ஓகே ஆல் த ரிக்வயர்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் எல்லாமே எடுத்துட்டு இட் வில் கிரியேட். ஓகே, whole package which contains all required libraries, dependencies, file system for a code or for an application. அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்னெல்லாம் லைப்ரரி, டிபெண்டன்சிஸ், மாடியூல், ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் சேர்ந்து பேக் பண்ற ஒரு இதுதான் வந்து கண்டெய்னர் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். So far we have been calling it as a software, right? இப்போ ஐஸ்வர்யா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி கண்டெய்னர் இமேஜா எடுத்துட்டாங்க. நான் இப்போ அமுதனை கான்டாக்ட் பண்றாங்க, அமுதன் கேன் யூ கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் திஸ். இப்போ அமுதன் கேட்கிறாரு ஓகே என்னெல்லாம் ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் கரெக்டா சொல்லுங்க, அப்பதான் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். Now she is saying that no, நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், இது குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் மாதிரி, நீங்க வந்து ஒரு கண்டெய்னரை மட்டும் கிரியேட் பண்ணா போதும். தட் இஸ் இந்த ஹைப்பர்வைசருக்கு பதிலா what we are going to do is you go and install container engine. She is guiding. Okay, container engine அப்படின்னு ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. What is that container engine? Container engineங்கிறது ஒரு பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டு கிரியேட் அண்ட் மேனேஜ் விர்ச்சுவல் மிஷின் பதிலா கண்டெய்னர்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, கண்டெய்னர் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஐ கேன் கிரியேட் கண்டெய்னர்ஸ். கிரியேட் n நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ். எனக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஒரு கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்ணிட்டு டைரக்டா நான் என்ன பண்றேன், இது கெஸ்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புட் மை கண்டெய்னர் இமேஜ் அலோன். என்னோட கண்டெய்னர் இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னா இது மட்டும்தான் இருக்கும். கன்சிடர் திஸ் இஸ் மை கண்டெய்னர் இமேஜ். சரியா, ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன்னா கண்டெய்னர் இமேஜ் கொண்டு வரேன். கண்டெய்னர் இமேஜ்னால என்ன அட்வான்டேஜ்? Container image has everything inside that, right? Whatever is required for the application to run, அதுதான் என்னோட container image, right? Everything is inside. நீங்க தனித்தனியா கெஸ்ட் வாய்ஸ் நான் இன்ஸ்டால் பண்றேன், அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. Containers are totally lightweight and whatever is required for that application to run, அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே உள்ள இருக்கும். குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த குலாப் ஜாமுனை போட்டு சாப்பிடுறதுக்காக எடுக்கிற பவுல் மாதிரி இந்த கண்டெய்னர் இமேஜை ரன் பண்றதுக்கான ரன் டைம் தான் எனக்கு நான் ஒரு கண்டெய்னரை நான் கிரியேட் பண்ணேன். ஓகே, இதுல புதுசா நீங்க இப்போ டெர்மினாலஜிஸ் படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. டோன்ட் வரி, நம்ம பிராக்டிகலா பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபௌட். ஓகே, லெட் மீ ரிப்பீட். So far what we have been calling as a software, right? அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நிறைய ப்ரீரெக்வெஸ்ட்லாம் இருந்ததுனால now we are trying to avoid that and we are packing the whole stuff. அதாவது என் கோட், என்னோட அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ், மாடியூல்ஸ், டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நான் பேக் பண்றேன்.
அந்த பேக் பண்ற குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் தான் வந்து என்னோட கண்டெய்னர் இமேஜ். ஓகே, அந்த கண்டெய்னர் இமேஜ் வெறும் கண்டெய்னர் இமேஜ் வச்சு என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகே, கண்டெய்னர் இமேஜ் இஸ் நதிங் பட் மை சாஃப்ட்வேர். வெறும் சாஃப்ட்வேர் வச்சு என்ன பண்றீங்க? அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் உங்களோட விண்டோஸ் மிஷின். கரெக்டா? அதே மாதிரி இந்த கண்டெய்னர் இமேஜ் ரன் பண்றதுக்கான ரன் டைம் தான் வந்து கண்டெய்னர்ஸ். ஓகே, அதான் நான் கண்டெய்னர்ஸ் வரேன். அந்த கண்டெய்னர்ஸ் எப்படி வருது? அந்த கண்டெய்னர்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் கண்டெய்னர் இன்ஜின் இருக்கு. ரிமெம்பர் தட். ஓகே, லெட் மீ புட் இட் அகைன். கண்டெய்னர் இன்ஜின் எதுக்கு அப்படின்னா, கண்டெய்னர் இன்ஜின் வச்சு தான் கண்டெய்னர்ஸை நான் கிரியேட் பண்றேன். கண்டெய்னர்ஸ்க்கு உள்ள இருக்கிறது தான் என்னோட கண்டெய்னர் இமேஜ். ஸோ இதுல எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் மெயினா வருது அப்படின்னா, கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் டோட்டலி லைட் வெயிட். ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கிறதுனால ஸ்கேலிங்கா இருக்கட்டும், ஒரு கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல நடக்கும். ஓகே, கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் டோட்டலி லைட் வெயிட். ஓகே, அண்ட் த கெஸ்ட் வைஸ்ங்கிற கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. கண்டெய்னர்ஸ் டு நாட் கேரி அ கான்செப்ட் ஆஃப் கெஸ்ட் வைஸ். இதுல எப்படி ஒவ்வொரு விஎம்க்கும் கெஸ்ட் வைஸ் இருக்கோ, அதே மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ்க்கு அந்த கான்செப்ட்லாம் இல்லாதனால தே ஆர் டோட்டலி லைட் வெயிட். ஒன் மோர் திங் இஸ் கண்டெய்னர் இமேஜ். நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி கண்டெய்னர் இமேஜ் எல்லாமே வந்துருது. நீங்க தனித்தனியா லைப்ரரி, டிபெண்டன்சி, ப்ரீரிக்வெசட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. கண்டெய்னர் இமேஜ் ஹேஸ் எவ்ரிதிங். ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் வர்றதுனால என்னால கண்டெய்னர்ஸ் வந்து இஷ்டத்துக்கு ஒரு செகண்ட்ஸ்லயே 10 கண்டெய்னர், 20 கண்டெய்னர், 100 கண்டெய்னர் அப்படி எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிறதுனால ஐ ஸ்டார்டட் மூவிங் அவே ஃப்ரம் விர்ச்சுவல் மிஷின் டு கண்டெய்னர்ஸ் அப்படின்னு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரொம்ப லேமன் டேர்ம்ஸ்ல நம்ம பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், ஹவு வி ஆர் எவால்விங் இஸ், எப்படி எவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கோம்னா, லெட்ஸ் சே வி வேர் ஹேவிங் இனிஷியலி ஒரு சர்வர் ஆர் லேப்டாப், ரைட்? கம்ப்யூட்டர் ஒரு சர்வர்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா தென் லேப்டாப், right? And then from there I started getting into virtual machine. அதே கம்ப்யூட்டர்ல நான் என்ன பண்றேன்னா, I am bringing in the concept called virtual machines. அதுல இருந்து I am bringing in containers, right? Containers, what I'll do is, I don't have an exact image. நான் இதை மட்டும் இப்போதைக்கு போடுறேன். ஸோ இதோட அல்டர்னேட்டிவ்னு கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் we can say that விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு பதிலா ஒரு லேப்டாப்புக்கு பதிலா ஒரு லேப்டாப் ஐ கேன் ஈக்குவலைஸ் டு அ கண்டெய்னர். ஓகே, ஒரு லேப்டாப்ல நீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு பதிலா now I started putting everything into a containers. That's how we are evolving around. Okay, so இந்த எவல்யூஷன், இந்த கண்டெய்னர்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we'll start looking at in the GCP. ஸோ நீங்க எல்லாரும் அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, GCP நீங்க எல்லாரும் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, ரைட்? அந்த GCPல தான் we will start working on practically how these containers are getting created, how we manage and how we play around with the commands நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so I'll stop here to take